Basically, when you say SAP methodology, it is accelerator SAP. Because when you say accelerator SAP, it is basically a methodology which is given by SAP for implementations of SAP implementations. Generally, you will have SDLC, software development lifecycle, design, build, test, and same thing. This is the methodology by SAP for developing SAP applications. This will have different phases. It will have project preparation, then blueprint phase, then realization phase, testing, and go live. So it will basically have the 5 steps. Okay, project preparation, blueprint phase, realization phase, and testing and go live and support. And 5 steps. But it is not necessary that every client will use the same method. It takes this methodology as a base and they modify a little bit. So say there is some customer who uses extended SAP ante. It's all testing is all fine. What I want to blueprinting, prototyping and he adds his own step in the methodologies and says this is my methodology for my projects. So all the projects for that client goes through this methodology. Prototyping ante just malli sandbox lo demo chesin tarvata you'll have demo sandbox rough system where you do a demo on it. If it's okay, then you get on development. Okay. It depends on customer to customer. But that is not a standard functionality. It is standard, okay. So what do we do as part of project preparation is like it's about bidding and you get the project out and then assembling all the hardware and then assembling all the team, setting up on our it's all done in the project management, project preparation phase. And in the blueprint phase, you actually start up with requirement gathering and then preparing FDs, functional specific FS, FD. You start preparing functional specs and then you'll have a review of those. And functional specs must be reviewed first, okay? So functional spec will actually have the business requirement and the kind of report layouts, how they want, what they want, all those. And then it starts with the realization phase where actually you prepare technical specification, then you do the build, then you do what? Unit testing, then transport objects to quality. And whatever you learned in the course is for what? Build. Okay, now testing. You do, some people do regression testing or integration testing. In what? In quality box, yeah. Okay, and then if it is goes through fine, they get into they'll do one more kind of testing, UAT, user acceptance test, because they'll make the user who is given the requirement to test the reports. If they are happy, that is what UAT. User is going to test your reports out, and if he is give okay. And during this phase, you'll find lots of defects. నేను ఇట్లా కదా అడిగిండేది, నేను ఆ కలర్ అడిగింది రెడ్ కదా, నువ్వు బ్లూ ఇస్తున్నావు, ఇష్టానుసారం ఉంటుంది. అంటే చిన్న చేంజ్ ఉంటుంది, తలకాయలు తింటా. అంటే ఎట్లా అంటే నేను అడిగింది 3 డెసిమల్స్, నువ్వు 2 డెసిమల్స్ చూపిస్తున్నావు అంట. అదొక్క చేంజ్కి నేను అన్ని క్వరీస్లో వాన్ చేసి ఉంటాను 2 2 2 2 అని. మళ్ళీ పట్టుకుని అన్ని క్వరీస్లో 3 3 3 3 3 పెట్టాలి. మళ్ళీ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలి, మళ్ళీ క్వాలిటీ మళ్ళీ వాడు చెక్ చేయాలి, మళ్ళీ ఓకే అనాలి. ఓకే, అది చాలా టైం పడుతుంది కదా. కానీ అప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాడు యూఐటీ వాడు ఎక్కువ రోజు లీడ్, అంటే వాడు ఏంది మన పనులను ఇడిచిపెట్టి నీ కోసం వచ్చినాడు కదా, ఎక్కువ రోజు సేపు ఈడు 5 days 6 days ఉంటుంది మొత్తం అన్ని. వీ షుడ్ ఫినిష్ ఇట్ అప్ విత్ ఇన్ దో 6 days. ఇంకా పీక్స్లో ఉంటుంది అనమాట ఇంకా టైం. అంటే డిఫెక్ట్స్ రేట్ చేసే కొద్దీ ఫిక్స్ చేసే పట్ట ఫిక్స్ చేస్తుండల్లా వాడిని వదులు. అంటే కూర్చొని ఫస్ట్ నా పని చూస్తుంటే వాడు దొరికేదే కష్టం అన్నట్టు. ఫస్ట్ నువ్వు చెప్పిపోనా పట్టుకుని ఉంటాము. సో వీ హ్యావ్ టు ఫిక్స్ దోస్ డిఫెక్ట్స్. సో ఫిక్సింగ్ ఆఫ్ డిఫెక్ట్స్ ఈజ్ ఆల్సో డన్ హియర్. యూఏటీ అండ్ వాట్
డిఫెక్ట్ ఫిక్సింగ్. అంటే వాడు అన్నదాన్ని చేయము, మళ్ళీ మన అగ్రిమెంట్ ఉంటుంది కదా, ఫంక్షన్ స్పేస్ నువ్వు చెప్పింది యాక్చువల్గా గ్రీన్ కలరే, సో గ్రీన్ ఓకే, నువ్వు ఇప్పుడు రెడ్ అడిగితే ఎక్స్ట్రా ఛార్జ్ అంటాను మళ్ళీ. ఓకే, సో వాడు ఉంటుండే స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ వర్క్ అని ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ డన్, SOW అంటారు, ఏం చేయొచ్చు ఏం చేయము అని ముందే మాట్లాడుకుంటారు అన్నట్టు. అండ్ దెన్ వన్స్ యూర్ డన్ విత్ దిస్, దెన్ యూ స్టార్ట్ వాట్ గోయింగ్ లైవ్, వేర్ యూ ట్రాన్స్పోర్ట్. ఎప్పుడు యూ బేసిక్లీ డు కట్ ఓవర్ యాక్టివిటీస్. When you say as part of cut over activities, you basically start transport objects to what? Production. And once the objects are transported to production, objects are moved. But when the objects are transported, will it have data? No. Then start and actually initialize the extractors. And set up the deltas and schedule the process and stabilization period కోసం. అంటే they start observing the number of short dumps. అంటే షార్ట్ డంప్లు వస్తాడు కొత్త సిస్టమ్ కాబట్టి రాకూడదు. షార్ట్ డంప్లు వాళ్ళకు ఉంటుంది, వాళ్ళ క్యాలిక్యులేషన్ 2 షార్ట్ డంపులు ఓకే, 3 ఓకేనా అని వాళ్ళ లిమిట్ వాళ్ళకు ఉంటుంది. సో త్రూఅవుట్ 1 month or 2 months you provide hypercare support because you developed it. You provide hypercare support for stabilization period కోసం. తర్వాత there will be some support team who actually will be taking care of the support అంటే the system is ready, any issues of the users they should fix it. We should start providing K team. Okay, supporting K team from వెళ్ళిపోవడం. So this is what you do in the implementation project. And functional spec would be some Word document. There are some proforma. You would atlada, and technical spec would have some proforma how they'll have some certain design, but that changes from project to project. And build is one what you actually do in the development box. And then unit testing ante generally they do unit testing with some small amount of data, some 200 records, 300 records, and transport objects to quality. అంటే మనం బిల్డ్ చేసిన కరెక్ట్ ఉందా లేదా అని చూస్తారు అన్నట్టు. రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్లో ఈజ్ ఇట్ రియలీ వర్కింగ్, దే లోడ్ సమ్ 6 months to 1 year of data. అంటే రియలిస్టిక్ వాట్ ఎవర్ ద డేటా దే హ్యాడ్ ఇన్ ECC ప్రొడక్షన్, దే ట్రై టు కాపీ ద డేటా టు ECC quality and load the realistic data to the cubes in quality system, and then check. They load data for 6 months to 1 year of data. Then they check the date, these query, all those. Yeah. Then users will start doing the same checks. And if it is all fine, and during the checks, if we have any problems, we call them as defects, and we start doing defect fixing. Then if it's all fine, then we start getting into cutover activities where you transport objects to production, initialize the extractors, start schedule delta loads, and then come out. And then give the KD to support team and go. So this is the kind of work you do as part of support project. Now Google or SAP methodology, you might find some more documents. But generally, this is what they do. Can you reverse ఉంటుంది, ఎవరు టెక్నికల్ స్పెక్ చేయడు, గబ్బ క్యూబుల్ క్రియేట్ చేసి దాని స్క్రీన్ షాట్లు పెడతారు. టెక్నికల్ స్పెక్లో స్క్రీన్ షాట్ వచ్చిందంటే అర్థం ఏంది, ఆల్రెడీ ఆబ్జెక్ట్ ఉందని అర్థం. అట్లుంటుందా? ఇది ఓన్లీ బుక్, ఇట్స్ ఓన్లీ థియరిటికలీ ఇట్స్ లైక్ దిస్. ఇక్కడ ఒకటే చేంజ్, పక్కన ఒకటి స్పెక్ చేస్తున్నాడు, ఒకటి బిల్డ్ చేసేస్తున్నాడు. బికాస్ టైం తక్కువ ఉంటుంది, సో దే స్టార్ట్ డూయింగ్ ది బిల్డ్ని బట్టి వాడు స్క్రీన్ షాట్ పెట్టుకు. ఎందుకంటే బికాస్ లుక్ అట్ దిస్, ఇన్ ద ఫంక్షనల్ స్పెక్ ఇట్ విల్ బి ఆల్ డిస్క్రిప్షన్స్. ఇన్ ద టెక్నికల్ స్పెక్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు హోల్డ్ అవుట్ మై టెక్నికల్ నేమ్స్. I can show you some sample FD, TD documents how they do, but in the technical spec you won't have technical. Let's say you're in the function specification they wanted to have some cube with say 100 info objects, all descriptions untai. Now before building I need to give list of all the technical names of the info objects in technical spec. So there is some region, I should search the system where the region is already there, then I use 0 region. Otherwise if it is happy, then it's fine. Otherwise, I'd say Z region, Y region. I start specifying all the technical names and with specifications, date, type, length, all those. Then build the same. You got to be really careful because even if I miss one info bit, date, type, length,
మళ్ళీ దాన్ని చేంజ్ అంటే పెద్ద పంచాయతీ. అంటే నేమింగ్ there are certain naming convention what we need to follow to develop. Okay, even if I miss the naming convention, it will be really problem for me, because you say ZCNO, there will be some programmers which were really serious about the naming convention. Instead of ZCNO, you give it as ZCNO. Imagine if you want to change it, you've done loading attributes, everything అయిపోయింది, క్యూబ్లో already used in 20 cubes. Now they say ZCNO is our naming convention అంటారు. ఏమైంది? Can you change technical name? So you can only drop and recreate. Drop అంటే అన్ని క్యూబ్లో తీసేసి డేటా బీకి ఫస్ట్ I should delete. How do you delete master data bus? I need to delete all the cubes, delete master data, delete transaction in the cubes, delete master data, then change my info, recreate new info bit, change all my అంటే మొత్తం ప్రాడక్ట్ మళ్ళీ ఉంటుంది. అందుకే యూ గాట్ టు బి రియలీ కేర్ఫుల్. ఈడ మనం ఎవడో మన ఇష్టం కాబట్టి గబ్బగా వెళ్ళిపోతాం. అక్కడ ఒక ఇష్టం వేరే వాళ్ళ ఇష్టం కాబట్టి you need to have follow very good document where you say infobit name ఇది, description ఇది, date type ఇది, length ఇది అని మొత్తం they prepare very big Excel sheet for every info objects and then they deal అట్లా చేస్తారు. లేకపోతే ఇంకా ఏం చేస్తారంటే based on the function specification they'll identify how many objects we want to develop. అంటే ఇన్ఫాబిక్స్ జోలికి వెళ్ళరు కానీ క్యూబ్స్, ఓకే 10 క్యూబ్స్ 10 క్వరీస్ మొత్తం దే గెట్ ద ఎంటైర్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ వర్క్, రైట్? అండ్ మై ప్రాజెక్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అబౌట్ 10 క్యూబ్స్, సే 50 రిపోర్ట్స్, 50 బెక్స్ క్వరీస్ అండ్ 50 వర్క్ బుక్స్ ఉంటాం కదా. అండ్ దెన్ వాట్ దే యూస్ సమ్ రైసెఫ్ అంటారు కదా, మామూలు ఏం అబ్బాయి వాళ్ళు వాడే టర్మినల్ రైసెఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటారు. అంటే రిపోర్ట్ ఇంటర్ఫేస్ ఫార్మ్స్ ఏదో ఉంటుంది. So each object they treat that as one RISEF object. Cube 1 RISEF object, cube 2 one RISEF object, BEX query 1 RISEF, and number of objects list పెట్టుకుని they track as per that object. ఒక ఆబ్జెక్ట్ like they can have for each RISEF object they can prepare one technical spec. ఒక క్యూబ్ అన్నావు దానికి సంబంధించిన స్పెక్ ఏం పెట్టాలి, యూ షుడ్ ట్రీట్ యాజ్ ఇఫ్ యూ సమ్మన్ ఇస్ క్రియేటింగ్ క్యూబ్, మొత్తం డీటెయిల్స్ ఇచ్చేయాలి. అంటే వాట్ షుడ్ బి టెక్నికల్ నేమ్ ఆఫ్ ద క్యూబ్, వాట్ షుడ్ బి డిస్క్రిప్షన్, వాట్ షుడ్ బి టైప్ ఆఫ్ క్యూబ్, list of characteristic informatics, list of key field, list of time, list of unit characteristics. And this cube should be loaded with these info sources. Periodicity of the cube. Should this cube have aggregates? Yes or no? Should this cube have compression? Yes or no? Should this cube have partitioning? Yes or no? Should this cube have scalability? Means should I divide into multiple regions? You put all those so that if someone looks at technical by seeing that, even person who doesn't know BW should be able to create a cube. Dimensions are mentioned too, and which yeah, in the characteristics you said dimension 1, list of dimension 2, list of characteristics, you do all those. ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ ఫార్మాట్ ఈజ్ నాట్ దేర్ అంటే ఇట్లే ఉండాలి. నువ్వు ఎంత ఈజీగా చేయగలిగితే అంత ఈజీ. సో నువ్వు శాంపుల్ చూస్తే నీకు కొద్దిగా ఐడియా వస్తుంది హౌ డూ దే రియల్లీ క్రియేట్ అంటే. దెన్ జస్ట్ సే వాట్ దే వాంట్. అసలు క్యూబ్ డిజైన్ కూడా ఉండదు. వాట్ ఫంక్షనల్ స్పెక్లో క్యూబ్ కూడా చెప్పడన్నా నాకు ఈ రిపోర్ట్లు కావాలి, వీళ్ళు ఓన్లీ సేయింగ్ దీస్ రిపోర్ట్స్ ఇస్ వాట్ వీ వాంట్. మనకి రెసిపీ గివెన్ ఉన్నాయి ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ఫంక్షనల్ వచ్చి నాకు ఒక ఎక్స్ట్రా కాలం కావాలి అట్లాగా, అది వేరే ప్రాజెక్ట్. డబ్బులు తక్కువ ఉన్న కస్టమర్ చేసే ప్రాజెక్ట్ అది. సో ఇఫ్ కస్టమర్స్ గట్ లెస్ మనీ వాట్ యూ డూ, యూ ఇన్స్టాల్ ఎంటైర్ బిజినెస్ కంటెంట్. అంటే వీల్ ఆస్క్ హిమ్ వాట్ రిపోర్ట్స్ చూడండి నాకు తెలియదు అంటాడు. మొత్తం ఇన్స్టాల్ చేయడం, రిపోర్ట్లు అన్నీ ఇచ్చేసి ఇస్తాము, వాడుకో నచ్చబోద్దు చెప్పంటే ఇది ఓకే ఇది వద్దు ఇది ఓకే ఇది వద్దు, దీంట్లో ఎక్స్ట్రా కాలం ఉంటే ఇంకా అన్ని సిఆర్లు ఎక్స్ట్రా ఛార్జ్ అన్నట్టు. I can also do if the customers are not really doesn't have clarity on the requirements, we install completely. వాడుకొని ఉంటాం, వాడుకునేటప్పుడు వాడు చెప్తాడు ఈ రిపోర్ట్ నాకు బాగుందిలే, ఓకే ఈ రిపోర్ట్ బాగాలేదు ఇంకో 2 కాలమ్స్ యాడ్ చేయాలి, అట్లా చేంజెస్ పడతాం. కానీ అట్లా పెద్ద కస్టమర్స్కి అంత అట్లా మరి అంత రఫ్గా వెళ్ళరు అన్నట్టు. they pay for the changes after that. Yeah, 1 second.